Open your Bibles, Joshua chapter 24, verse 15. Joshua chapter 24, verse number 15. Joshua 24, verse 15. Akong basahon, and it seem evil unto you to serve the Lord. Choose you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Unsa man ang atong pag-alagad sa Ginoo? Dautan ba ang atong pag-alagad sa Ginoo? There are a lot of people na sa ilang una-huna, ngawa sila mga lagad sa Ginoo, kay di maayo mga lagad sa Ginoo. But those Christian, nakasabot sila na mapasalamaton sila sa Ginoo. Na sila sa church, they want to serve God because they understood unsa kabililhon ang mga lagad sa Ginoo. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, God, sa mga Kristohanon. Early in the morning, they're here in our church building because they want, Lord, nga imo silang panalanginan ng ilang kasing-kasing. Lord, I pray that you will use me this morning, O God, to deliver thy message. Lord, I know I am nothing, O God, without your help, but then I ask the Holy Spirit to bless me and give me the exact word to deliver the message of God, and fill me with the Holy Spirit. And if there's a person in our midst this morning that are not saved, Lord, I pray that you will touch their heart and they will be saved. Lord, bless me. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you. Please be seated. Now, the message this morning, choose ye. Dapat mo pili ta. Sa atong kinabuhing Kristohanon, daghan, every now and then, o dunay tay mga desisyon sa atong kinabuhi nga dagko, o that's the, nga atong pagahimuon, nga unsay atong pilion. Now, what you are today, who you are today, tungod na sa imong pagpili sa nilabay nga mga panahon. I'm right? Now, kung ingon siya, Pastor, dako naman gyud ko. Kanay nipili ka nga mukhaon yung gagayo. Diba? Amen? God's plan is in our lives is always good. Now, Pastor, nga naman, ang akong kinabuhi, daghan kayo yung problema. Luoy yung kaya akong nabutangan. Mga igsoon ko sa Ginoo, ayaw blima ang Ginoo niya na. Imo nang pagpili, kaysa imong pangasawon, kamo trabaho, no? Pili ka nga sige ka gasto, unya na utangan ka, blimo nimo ang Ginoo. Ha? Ikaw imo nang pagpili, right? But this morning, by the grace of God, I'm praying that kani nga mensahe makatabang ninyo unsaon sa pagpili. Because some people, ang ilang pagpili, base sa ilang emotion. Wala nila gibase sa sakto o maayo nila nga himuon. Now, you need to choose what is right and acceptable unto God because it's always brings blessing. Young people, kung ang inyo kayong pagpili karon sayop, ayaw mo pagunahuna, bulahan mo sunahan. Ay pag na okay ra, I will choose this because I like this. I want to enjoy my flesh. Gusto na ko, mo-enjoy ko sa akong flesh. No, you're wrong. It will destroy sa imong kinabuhi. Ang balik on who you are today because that's the result of your choices before or yesterday sa imong kinabuhi. Now, do not blame God. Do not blame your parents. Do not blame the pastor. Do not blame other Christian. O kung sa imong kabutang karon, imo nang pagpili. But God, He wants you to choose what is right and good for you. Because God's plan is good. Always good for us. Now, you cannot blame God nga dili maayo ang imong marriage life. Dili maayo ang imong nabutangan. Ay ikaw may nagpili niya na. But hers, there's a good thing. Bisag unsa pay naitabo sa atong kinabuhi, gusto sa Ginoo that He will give you another chance. Amen?
Kung nahulog ka, gusto sa Ginoo, mubalik ka. And I will give you another plan of a good life as long you are going to follow the Lord. You need to obey God. You are willing to sacrifice for the Lord. Usahay, di ta kabalo mo sacrifice gamay. Mao na nga atong unahan, dili maayo. If you always choose those things are, light, very good, murag walay pag-antos, mao na nga wa ita mabulahan. But those people, they are going to choose even very hard because they want nga mga lagad sila sa Ginoo. Those people, they are, maayo ang ilang kinabuhi. They become blessing to others. Amen? Sa atong kinabuhing Kristohanon, kung di ta kabalo mo agwanta, di gyud maayo ang atong padulngan. Dapat ang atong pilion ang Dios bisan lisod. Amen? Ang pagpangalagad sa Ginoo bisan dili sayon, kay sa unahan dunay ganti ang Ginoo. Amen? Now, number 1, the power of choice. Doon natay gahom sa pagpili. Sometimes, matingala ta, they are good parents, but their children, dili maayo. Now, my answer is that, even you are good, but your children, they have choices. Dili na ko ma-overtake ang pagpili ni Am-Am o ni GR, even though they are my children. I always taught them, do this, do that, do this. But it's up to them, right? Young people, ikaw may nagpili sa imong kinabuhi. My advice, you need to follow the Lord. Even it's hard. Even you don't like, mani ka sa simbahan, Pastor, kapoy kayo sa simbahan. May nalagani ni atong simbahan, kaingong ko usay mo atong sa ubang simbahan. Lord, thank you sa among church. Sa ubang simbahan, mura ka gitorture. Oy, grabe, nakabarong ka, perting inita, inigwali na ako ang singot, nagdagan din naglingkod ko, nanghawid ko, mukuyapan, mangkakuan eh. Are you glad you have facilities like this? Pero ang atong Korintiano, you say 200,000, 300,000 a month. Murag okay. Ay, pastor, o sa man, di na lang tayo mag-aircon? Atong sulayan? Salamat ang Ginoo nag-supply sa panginahanglanon. Ato ning ipili because we believe that it is the best for us. Amen? Now, how about you? How many times you decide ang imong decision wrong? And then you blame other people. You blame God. But God's plan is good. Now, there's power to choose. Dahil gahom ang kita sa pagpili. Our sovereign God gives us power to choose. Kung ang tao mo adto sa imperno, iyan ang pagpili. Dili gusto sa Diyos nga ang tao mo adto sa imperno. That's the reason why He came to this world. He died. He suffered so much because He wants na maluwas ang imong may nahal sa kinabuhi. Pero ikaw magpili kung di ba naman sila imbitaron. Ini ka-imperno nila, kanila, grabe yung kagaw. Church anniversary ninyo, wagi ko ni mo gimitar, maluwas ang takwad to. Kaya nangita na ko sa kamaturan, pero hilumra ka. Ay mo nang pagpili, nga di mo sila imbitaron. But someday, magbasol ka. Christian, pasag ni sila mo ato sa imperno, basta atong gihimo, tanan ang atong gihimo. Amen? Now, in 2 Peter chapter 3, verse 9, the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering towards, not willing that any should perish, but all should come to repentance. Grabe ang Ginoo. Dugay pa siya nibalik. Grabe ang iyang pag-antos, lagot na kasi sa mga tao, pero iyang gipailuban sila, aron sila pamaluwas. Maybe this morning, grabe na yun pagpailob sa Ginoo nimo. Kaunta, magtarong ka sa imong Kristohanon, aron i-bless ka. Pero wala lang gihapon ka. Ang mga tao po, long suffering ang Ginoo. Grabe ang iyang pailob, yatang gipasagnan. Sometimes people there, they course God, ilang bugal-bugalan ang Ginoo, pero nagpailob yun ang Ginoo, aron sila maluwas that someday someone will tell them about the Lord Jesus Christ. Someone will invite them in the church, aron makadungog sila sa mayong balita. God waiting for you to do this.
Pero unsa may imong pagpili? You need to decide, Lord, please help me. This week, I will start inviting people to come to our church anniversary. Amen? Who knows, that time, maluwas na sila. Ug mga lagad sila sa Ginoo. So Jesus died for all because He wants to save all people in this planet. Apan nganong daghan nga wala maluwas, kay nipili sila nga dili sila mutuo nga si Jesus Christ maoy maluluwas. Ang ilang gipili, mga santos may makaluwas. Ang ilang gipili, good works maoy makaluwas. How about you today? Unsa may imong choices? Do you believe in Christ, that He is a Savior? Or do you believe in good works, in religion, na maoy makaluwas? There's no other way to be saved if you don't believe that the Lord Jesus Christ is the only Savior that we have. Jesus Christ said, I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father but by me. Di gid mo kasaka sa langit, kundi mo muagin ako. You need to accept the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Baptist cannot save us. Only Christ. Ang atong ipataas sa church is the Lord Jesus Christ. Dili ang pastor, dili kita, dili kamo, kundi the Lord Jesus Christ. Now, in Deuteronomy chapter 30, verse 19, I call heaven and earth to record this day against you that I have set before you. Iyon ang Ginoo. Itagaan ta mo og pagpili. I set before you. Unsa inyong pilion? Life and death. Number 2, blessing and cursing. Una, life and death. Life means saved. That means going to hell. Ang ikaduhang kamatayon, linaw nga kalayo. Kung ang tao mo pili siya, that dili siya mutuo ni Jesus Christ, nga the only Savior, sama na iyang gipili ang kamatayon. Ikaduhang kamatayon, linaw nga kalayo. Hinaot tunta, namatag usa ka nato karon, doon nato na kinabuhing dayon, diha ni Kristo. Ato nang gidawat si Jesus Christ nga atong maluluwas, kay ang naa ni Kristo is life, not death. If you have Christ in your heart, you have also life. Kinabuhing dayon. Thank God kung mamatay ko. Oh, I don't know. Kanus ako mamatay. But I'm sure I'm going to heaven. Not because I'm a pastor, not because I'm a Baptist, not because I'm doing good works. I try my best to do good works. But I don't believe that my good works mo ni nakaluwas na ko. Kung imong gituan ang good works na makaluwas nimo, I will tell you this. Dili gyud ka maluwas. Because the saving power of the Lord Jesus Christ, it will not affect sa imong kinabuhi. Mo epekto lamang na kung imo ka, Lord, I am a sinner. Lord, makasasala ko. Lord, I need you to be that you're going to save me. Lord, I will trust you. I will accept you now as my Lord and Savior. That's the time na mataw ka pag-usab. Salamat sa atong Sunday School. Na mataw ka pag-usab di sa pamilya sa Diyos. Kung kasara ka mataw, kaduha ka mamatay, it means mo ato ka sa imperno. Pero kung kaduha ka mataw, kasara ka mamatay, mo ato ka sa langit. Amen? Na ikaw nagpili, dagan sa mga tao, nipili sila, usugin lang nato sila, magbugal-bugal sila. Pero dili, salamat ta, dili tanan, nga ni sa likway ni Jesus Christ, ni sa likway sa maayong balita. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. 1 John chapter 5, verse 12, he that hath the Son hath life, and he that hath not the Son hath not life. Kung wa ka mo tuo ni Kristo, wa ka mo pili nga si Kristo mo'y mangluluwas, wala na lain, I will tell you this, wala kay kinabuhi. Mamatay ka, ang imong kalag, itambog sa linaw ng kalayo. Now, Christian, we need to share the gospel. Ang kaluwasan wala sa relihiyon, ang kaluwasan wala sa mayong buhat. There's no hope sa mga tao na wala mo salig ni Kristo. We need to preach the gospel. Pastor, what is the gospel? It is about the death, the burial, and the resurrection of Jesus Christ. The short meaning of the gospel, Jesus saves. Amen? Si Jesus muluwas. Pero dili tanang tao mutuo niya na, mupili sila, hindi sila mutuo niya na. Di na ta manubag, pero manubag ta, kung niya tubuhaton ang atong responsibilidad. And number 2, blessing and cursing. Not only
pagkaluwas mo pili. Do not say, Pastor, sa ako magina, impirno yung kuhan eh. Ginoo oray magbuot. Nadili na mo ikuan sa Ginoo. Ikaw nagpili niya na. Ikaduha, ang atong pagpili, blessing and cursing. If you choose blessing, you obey and follow the Lord and obey His command. Pastor, I'm going to choose blessing. What might I do? What I'm going to do? Number one, pangalagad sa Ginoo, give your life to the Lord. Amen? Serve God faithfully. Pagsimba, ayaw pag-late. O niya, maghatag ka sa imong tithes. Mag-practice sa sulwini. Lord, please help me to be faithful. I will tell you this. The faithful man shall abound with blessing. Amen? Awayon ka, muutong nagyo ka, Lord, magpailob ko kayong ka, nga magpaubos imong ipataas. Uso tag blessing, kamay ra istorya, pwede na itong isuga. Ha? Mansuko na ta. Isog kayo. Saan pagpanalangin nga ang pulong sa Diyos, ipalibless ramang kag magpaubos ka. The more ka dauton, the more ka muhapa. Lord, help me, oh God. Lord, tabangin ko, i-bless ka sa Ginoo. Gamay ra kayong pagtentasyon, wala. Di sa tamong simba karon kay nindot rin, ligo tag dagat. Now, how God can bless you? Imong blame mo ng Ginoo? No. Imo nang pagpili. So, pilia ang ngay panalanginan ka sa Ginoo. And God provides counsel for the choices. And Diyos doon na siya gihimo nga mga counselors nga mahibawan na to nga, that's bad, I will follow this because this is what the Bible says in Proverbs 3:31. Envy that thou not the oppressor and choose none of his ways. Kanang maibugon, kanang mga envious, mga madaog-daogon, ingon sa Biblia, choose none of his ways. Kasi ganaharap at magdaog-daog sa, ako na ha, ako isog na rin, ako nakulawas na rin. Pasumbag mo? No? Ako na rin ha, sama, ha? Basta. Pero, may kuha na to, mas powerful. Ito isog ta. Humble kay ta. Pero makapabor pa ta. Ako na ne. Kamu dia. Anak ko ninyo. Grabe. Di ta magdaog-daog. Amen. Kung makapabor ta, ayaw pagsay nga, mura na kagskinsa. Ingon sa Ginoo. Ingon sa Bible, choose none of His ways. Kung makinakapabor ka, ang imong igsuon, doon na nahitabo nga di man, manay, kastigo sa Ginoo. Tanawa. Ako, pitpul ka iko. Ubang tao, naay problema. Muna, gikastigo na sa Ginoo, pero ikaw sa pagsulay ni, grabe. Hey, ayaw mo pagdaog-daog. Dapat natay kaluoy. Amen! So, why sukod sa balos? Di na sa Ginoo. Be good kay Ginoo mo panalangin nimo. Ha? Now, ayaw pagpili sa kinabuhi nga masinahon. Palit sila grief, palit sa da. Unsa lang sila kabalo ra mo palit. Palit na po sila TV, palit sa ka. Siya ay kabalo palit TV, imo silingan ba? Palit sila kitang nay auto bago, palit sa kag auto. Penting dako ara si utang nimo. Kuy, gibilin naman na ito. Napasubo ka. Dako na kay kag utang. So, di ta masina. Kung naay nabulahan, Brad, nalipay ko nga nakapasar ka sa exam ni, pasar po, kinupya siguro niya. Kamo, kung atong kauban di, inusilingan, yung igsuon, doon ay maayo, basig, hilom-hilom lang mo, pero in your heart is full of envy. You hate people nga way sala ninyo because the source is envy. Go to your room and pray, Lord, help me. Lord, change my heart. Dili kay sakyan ninyo. Maugin na siya, naglagot kay ka. Tawa po, kinakapasan. Yung nalipay ko ni mo, Brad. Kadindot na hitabo sa imong kinabuhi. That's good. Amen? Don't be envy. Give us a choice, but tell us what we want us to choose. Ang Ginoo, God, naghatag siyang pagpili.
nagsulti siya siya atong pilion. Pero dili siya maoy magbuot sa atong kinabuhi. For thus saith the Lord unto the eunuch that keep my Sabbath, ingon sa Isaiah 56:4, and choose the things that please me, and take hold of my covenant. Choose the things that please God. In Isaiah chapter 65 verse 12, therefore I will number you the sword, and ye shall bow down the slaughter. Because when I called, you did not answer. When I speak, you did not hear, but did evil before mine eyes, and did choose that wherein I delighted not. Isaiah 65 verse 12. If you choose which God did not delight, which evil before God, evil will come to our lives. Pilion gani mo ng dautan. Isa way tao diri, mangawat ko. Wa makabalo na ko ani. Do you know nga dunay Dios nakakita? Ingon sa Bible, mupili kay kag dautan, ang evil mo abot sa nimo. Amen. May kadi ko mupili ani. I will choose good, right. Do na say maayo nga moabot ninyo. Amen. Ayaw pili ang dautan, young people, Christian, piliya every Sunday. Because Lord, akong piliyon. Na ako sa simbahan every Sunday morning. Apel ko Sunday school. Magtarong ko sa kinabuhing Kristohanon. So, God will prepare a blessing for you. But you cannot say, Lord, bless me. But backslider kay ka. No? Pero may ka, Lord, help me, Lord. Backslider kay akong kasing-kasing, pero tabangi ko. And you will come forward and say, Lord, help me. Help me, Lord. Doon ay chance. Dako kay nga chance. Dako kay nga paglawom sa imong kinabuhi. Christian, itatanan, makasasala. But we need to come to the Lord, and God is going to help us. And then, number 2, the problem of neutrality. Now, lots of people love being neutral. Kaya nang neutral ko tawa, tay kontra. Saan sa magka? Pula, puti, green. Isang walay green. No? Ganahan ta nga, neutral na ta. Di pa mga lagad sa Ginoo, di ko mupili, basta din ako. Ha? Kaya gusto ta nga itong una-una, maayo na, pero sayop na. Dili gusto ang Diyos di ana, nga neutral ka. Now, Elijah encouraged the people to choose and not to be neutral. Daghan sa church, daghan mga tao sa ako, okay ko na, kanang mga lagad sa Ginoo, I'm okay, maayo na, kanang maghatag, sa tanaw niyo, maayo na, pero sa mga kaisa, di lang sa ako. Ha? Neutral. You're not against, but you're not doing it. Neutral. Lots of people, they love na neutral sila. Pero mga igsoon ko sa ganingon sa Bible, kung dagaan ka, you are neutral, isukat ka sa akong baba. There is dangerous to be neutral. God hates neutrality. Dili lalaki, di po babae. Dili na gusto sa Ginoo. God wants you to love Him, to serve Him, willing to die for God. Not to be neutral. And 1 Kings chapter 8 and verse 21, and Elijah came unto all the people and said, how long halt between two opinions? If the Lord be God, follow Him. And if Baal, then follow Him. And the people answered him not a word. Sa kamo, sa may sundon, si Baal o ang Ginoo. Sila, neutral rami. Dili na gusto sa Ginoo. Neutrality is equal to decide sa sayop ng pagdesisyon. You need to decide now. Lord, I'm going to serve you. Lord, I'm going to choose what is right. And because nakinahanglan ta sino. Christian, remember this. Bisan pag tanang tao dili mga lagad sa Ginoo. Kung bisan pag di ka mga lagad sa Ginoo, it will not change the power of God. God's still God. But without God, you are nothing. Without God, we are empty-handed. Without God, mahimutang problema. Ang atong kinabuhi, di ta mahimong blessing sa uban. Now, we need God. We need to decide now para sa Ginoo.
The Bible makes no allowance of neutrality, save or loss, sheep or goat, heaven or hell, faithful or backslider. There is no purgatory in the Bible. Amen? Immoral and moral, hidden and born again. Dili pwede sa Kristohanon. Mura pog Kristohanon, mura pog dili. Pagawas. Diri sa simbahan, grabe, bindot kay, praise the Lord. Pero pagawas, ang short, diri na. And parents, kung sa hunahuna ninyo, i-bless na sa Ginoo ang inyong mga anak, yung anak, correct them, tell them about the truth. Anak, dili maayo anak, nagkanta kag choir. Padayon kag kanta choir, ato nang usbo na anak, nagampo ko yung tagaan kag kaisog mo yung kag, no, di na ko anak. Ay, nag-shirt og maong. Pero inig talikod, murag maong nga panty. Kuna unsa man hinuon eh. Purdoy naging Pilipinas. Christian, dapat mo decide ta. No neutrality. You decide now. Number 3, the necessity of now. Very important. Ang kapastor, sunod tuig na lang ko mag-decide, mga lagad ba kong dili. Do it now. Today is the day of salvation. Pastor, isa ko mudawat sa Ginoo. Sunod na. Siguro ka, luwas pa ka, sunod si Mana. Kunyang imperno ka. In 2 Corinthians chapter 6, verse 2, that now is accepted time. Behold, now is the day of salvation. You need to choose. Today is the day of choosing. Life and death. If you don't choose today, means you choose death. Di saan ko mo decide lang? Ano lang ko? Neutral lang ko. Sama ragi hapon na nipili kas kamatayon. Sama ragi hapon na nipili kas imperno. May pastor, I will not decide now. I will not decide. Mga lagad ba ko sa dili? Sama ra nga ni-decide ka. Na dili ka mga lagad sa Ginoo. Sama ra nga ni-decide ka. Nga tunglo ang imong pilion. Christian, pilion na to ang mga panalangin. Amen? Lord, I'm not worthy to be blessed. I'm a sinner. But Lord, I'm here. I want to serve you. Lord, pilion ka na ako nga ako kang alagaran. Today is the day to choose between blessing and cursing. If you choose blessing, obey God. Elijah said, how long halt ye? So Jesus said, choose ye this day. Karon. Ewan sila dyan, pilian na niya ugma. No, insya, karon. The Bible says, today is the day of salvation. In James chapter 1, verse 8, a double-minded man is unstable in all his ways. Yung mga lagad ko, umano ba siya? Dili na sa kapoy kayo ng mga lagad sa Ginoo. Hey, mas kapoy ng mag-backslide. Mas kapoy ng dili mga lagad sa Ginoo. Mas kapoy ng dili ka mo surrender sa imong kinabuhi sa Ginoo. Satan wants you to stay. Not today. But God wants you. Decide now. Now, come to the Lord. Lord, here's my life. Use me, God. Lord, gikapoy na kay ko Ginoo sa kinabuhi nga dili maayo. Lord, I want to serve you. Maybe God is waiting you so long. Kay mong ihatag imong kinabuhi din sa Ginoo. Mga lagad ka sa Ginoo, even how hard is that. And then life become easy because God is with you. Ang mga tao nga dili mga lagad sa Ginoo kay lisod, mga lagad sa Ginoo, ang ilang kinabuhi, pertig yung lisura. So kung sa kalisod sa kinabuhi, pag na ang Ginoo, mahimong sayon. Amen? Now, God wants you to choose life, not death. Dawata si Kristo karon nga imong maluluwas. If you're not sure nga mamatay ka, imong kalag padung sa langit, open your heart and accept the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. God wants you to choose to obey Him because you choose blessing. God wants you to choose Him today, not tomorrow, but today. Young people, today!
It's the right time to give your life to the Lord. Pili ang unahan ang Diyos. Lord, I promise you, by your grace, ako kang unahon. Every time simba ang Domingo, I will close my businesses. I will not work. I will come to the Lord. Start from that. Ang pag-alagad sa Ginoo, dili na, mga alagad ko sa Ginoo, kay muna akong buhaton, dahil grabe imong listahan. Start what you can do today. And God will bless you. Manindog tayo, let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, God, for your faithfulness, that you are a good God. Salamat, Ginoong, ikaw nagkapanalangin ka na mo. We are not worthy to be blessed, Lord. We are sinners. But Lord, ay mo lang ipangita sa our willingness, our heart, nga among ihatag di kanimo. Lord, bless this invitation. I don't know, God, doon na ba yung mga tao nga wa pa maluwas? Lord, I pray nga sila maluwas, Ginoo. They will not leave this place without accepting the Lord Jesus Christ as their Lord and Savior. Lord, help every heart that they will understand. Unsa, Ginoo, kabililhon. And we need to decide now to serve you, to be saved. Lord, bless that invitation. In Jesus' name I pray. Remain standing. No one is looking around while the piano will play very softly. Now, if there's any man here na among mga bisita, o sige na kagsimba, o member na ka sa church, but you know that you are not saved. Pastor, abatin ako nga di ko luwas. Walay maglingi-lingi. Nawa akong dawaton si Jesus Christ nga akong maluluwas. Raise your right hand. Come on, ay ikaw lang. Just raise your right hand. Pastor, I want to be saved. Come on. Doon na may mga bisita. If you are our visitors, don't leave this place without accepting the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Please, dawatan si Jesus Christ. Ano na ba? Pastor, I want to accept the Lord Jesus Christ as my Lord and Savior. Now I presume that all of us are saved. Maybe this morning, wala pagkikasukad na ka-forward. Pero God is speaking to your heart. Nga Ginoo gusto nga mo decide ka, mga lagad sa Ginoo, that those people are serving the Lord faithfully. They are not extraordinary people. We are all the same. But those people, they can able to serve God because they act with the Holy Spirit. Spoke to their heart. They gave their lives to the Lord. If God's speaking to your heart, why you will not come to the altar? Just talk to God. Maybe this is your first time going to the altar. Do it right now. Because God wants you to decide to serve Him. And God, He will change the direction of your life, of your family. Please come. Lord, I want to decide. Today, I want to decide to serve you. Napay panahon nga mga lagat sa Ginoo. Lord, I promise you, basta Sunday Ginoo, musimbag yun ko. Lord, I promise you, I will return the tithes, the money. And God will start blessing you financially. Come on, Christian. God wants to bless you. God wants to come and ask God for help and strength and obedience. But let's come. Please come. Come to the altar and just talk to God. God can change the direction of your life. God is powerful. Pastor, gahig yun kayo kakong kasingkas. Hey, I know your heart is hard. Pero ang Ginoo, iyang maguba ang imong kasingkasing aron mga lagad ka sa Ginoo aron niya kang panalanginan. Will you come to the altar? One thing you need is to have humility and humbleness. Come. Our Heavenly Father, we thank you so much, O God. For the people now, they are coming forward. They came to the altar. Lord, I pray you bless their heart, O God. Bless these people. Tagay sila grasya. They will continue serving you. Nga maka-decide sila to do what is right, to serve you. And Lord, bless their lives, O God. Though, Lord, we know that you cannot bless us unless we obey, we follow your will to us. Lord, give us
power. Give us grace. Your mercy, ihatag ka na mo, Ginoo, that we can follow you by your grace. Lord, bless these people. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you. Thank you. Please.